Ну что, всем привет, с вами снова я, ThebyVittor. Мы сейчас проходим Banishers. Продолжаем прохождение. Да. У нас здесь осталось, по-моему, пару миссий, если я так понял. Поэтому давайте найдем Антею. Допки, я уже задрался их выполнять, особенно с присутствием вот этих. Так что, пожалуй, я их не знаю, если это не нужно будет делать по сюжету, то я их, скорее всего, выполнять не буду. Потому что они меня уже задрали. Ариана. Вон она. There you are. Ready to go? I just got here. Can we talk? Why did you leave me alone? You are not alone. Can we go now? Ну пойдем. В пустоту. Я надеюсь, 4 штуки не особо повлияют. How come it's not working? Let's ask Seeker. This all has to end, and I'd rather it was sooner than later. I am doing my best, my love. Я думаю, 4 доп. Задания ничего особо не поменяют. Maybe we can ask Seeker about the Rumble's mirror. Clever. There's a spectral web here, but it's new. It's stronger, but I think I can do it. А как нам с ней поговорить, если там вот эта паутина, блин? Чё сразу нельзя было переключиться? Ладненько. Oh, easy there. This'll only take a moment. See? Well, throwing my weapons through your will is a little unsettling. The spell isn't working. I think she's gone. Strange how I barely knew Ceridian, yet feel like I've lost someone deeply important. Вот теперь будем искать искательницу. Still no ghostly spectral spiders hiding away in there now. Где она должна быть? Может, вот здесь? О, кстати, да. Да ее здесь нету. How can she find anything in this mess? Is that really what's important right now? She draws well. Why is there a letter from Deborah Comenius here? And who's Grace? No way back to New Eden Town, and no Seeker either. Our only clue points to Kate Newsmith. Maybe she knows this Grace and where to find her. Блин, это очень далеко прям. Где у нас костерчик? Вот здесь костерчик. Кейт Ньюсмит. Где она? Оу май. Короче, нам костерчик нужен ближайший. Потому что бежать там прям нереально далеко. Shall we dance then? Always. А шо это контрол? Так контрол на нее нужно переключиться. Ага. А, на себя оружие взяла и бьет им. Воу. Прикольно.
Get rid of the other spectre first. Piss off! Готово. If the spirit chasers were working, we wouldn't have specters. I'd Так, stay to где-то figure здесь it out, but костёрчик. we need to see Kate. Something's nearby. Where is it? Так, быстрое перемещение нам вот сюда нужно. Так, туда точно. Ага. Да, блин, переместиться, да. Is it worse to lose your faith in your fathers than it is to lose faith in yourself? Those in the Harrows who lived would be wise to look inwards, to reflect, and then to pay penance. But none carry a greater burden than young Lamentation Haskell. How will he guide the faltering faithful when he has so little faith in himself? Да нормально все будет, что вы, блин, сыте. Все нормально будет, блин. I get the feeling folk are preparing to leave. Ну да, есть такое ощущение. Хотя зачем отсюда уходить, если все и так в порядке, в принципе. Типа монстра того нету там. Нету людей, которых, наверное, поведут их. Ну, сами они что-то вообще ничего не справляются. Ни с чем. Banisher. Банишер. Банишер. От французского. Банишер. Окей. I didn't expect you back. I'm working my way back to New Eden Town. There, you're on your own. The settlement seems to be doing well with you in charge. We've made some gains, but we're far from ready to leave. Did you tell them what Thickskin did? I told them she died hunting the beast. Some are yet in their sullens, but they're better with sleep now the nightmares have stopped. The beast is dead. The curse recedes. Game returns slowly to the woods. Whatever you did, it worked. Still, some troubles yet vex. The bodies of the lost are buried, many without names, but we found tracks. They lead away into the woods. Some may have escaped. I need to know for sure. If they're alive, you mean? Yes. And if they're dead, that they... A new Probably best. Thank you. Ой, твою мать. Это доп. Задание. I'm trying to track someone можно было down, взять. and I was hoping you could help me. I doubt I'll be much use, but I'll help you if I can. So, I found your name in an old letter. It was addressed to someone by the name of Grace. It was written by Deborah Comenius. You're tenacious. I'll give you that. But must you push so? Deborah wrote of a cabin in the woods. Could this Grace person have found it? I don't know. It was all a very long time ago. I had forgotten her. Did Grace ask you for help? No. Grace Pennington vanished. No one ever saw her again. Grace Pennington? As in Captain Saul Pennington? Pennington had a daughter, and you knew her. I knew her, but not well. Deborah had her in the school and spoke of her from time to time. Shy as a porcupine and twice as prickly, as I recall. Deborah wrote the letter in February 1688. When did Grace disappear? Months later, Pennington accused Deborah of being a witch.
In my recollection, that moment overshadows all others. What did Grace look like? I remember her thin and boyish, encumbered by dresses she hated to wear. That sounds like Seeker. Does the name Seeker mean anything to you? It sounds less a name than a calling, but neither mean anything to me. We done? One more question. Did the school teacher keep a cabin in the woods? Deborah spent much time walking the woods, trying to understand New Eden, she said. Now that you mention it, I remember a snowstorm. She spent 3 days in a hut not far from here. Southeast, across the drawbridge, along the path towards the mine. If it's still there. Так, окей. Goodbye to you for now, Kate. Миссия спасения. Where Ну, are это you? такое. Where have you gone? Спросите Хелена Грейс Пеннингтон. И я опять 1800. Да вы серьезно? Вы издеваетесь, не? Чем так далеко бегать? Вот это? Just our luck that when we need Подожди, здесь проверить домик нужно. Угу. И потом еще куда-то, да? А, и потом аж сюда нужно будет. Спросите Хелена Грейс Пеннингтон. Так, а что сначала делать нужно? Сюда сходить или туда? Здесь seek her the дополнительно. most, she disappears. А, то дополнительно. I still don't understand why the ritual failed. Let's just find the hut. Ну давай дополнительно сбегаем. Все равно придется, наверное. А так мы сразу. Так, быстрое перемещение нам вот сюда нужно. Форт Джерико. Things look better here. Helen is working out. Spectral traces. Something's up with Helen. Да понятно с ней, что нечисто. Так спрашивает, блин. Понятно, что нечисто. Banishers. Excuse the clatter. I've seen worse. I did not count on seeing you two again. Ну да, не просто так. What can you tell me about a young woman by the name of Grace? It seems you already know some of the story. It was a long time ago, but I'll do my best to fill in the gaps. What happened to her? As I heard it told, one day Grace just wasn't there anymore. How was their relationship? I believe it was stormy, as you'd expect between a commander and his disobedient daughter. I do think he loved her, but as far as anyone ever saw, he never shed a single tear for her. Later, after he exiled her, did the captain try to find his daughter? Not to my knowledge. He did not set off in search of her, nor did he send men. At the time, I thought it strange. Still do. I'll never understand how a man could reject his only daughter. And that, my inquisitive Banisher friends, is all I know about the matter. Это все. Go Ладно, gentler. подожди, кстати, у нее там товары есть какие-то. What? Давай посмотрим. Покажи свои товары, женщина. Брошка какая-то есть, да? И амулетик. Чем менее заполнена шкала духа, тем больше урона наносит этой антеи. Урон манифестации. Увеличен урон на манифестации. Манифестация на 100%, но время восстановления возрастает на 100%. Свечи. Что-то я нигде не видел, что свечи использовались. А, такое ощущение доп. Задание. Такое ощущение, будто
для доп. Задания какого-то. Ну ладно. Go gentle, Helen. Береги себя, Хелен, давай. Давай, нам дальше нужно. Найти хижину в лесу. У нас здесь еще задание, блин. Слушай, мы здесь больше бегаем, чем задание вообще выполняем. Я не знаю, пол игры вот так вот бегать уже реально надоело. Не знаю, как вам, но, по-моему, что-то нужно было с этим сделать хотя бы. Что, ну реально затрало уже. Реально. Как будто бы они пытались все, ну, растянуть игру. Блин, просто, блин. Вдоль и поперек. Везде, блин. А мне такое не нравится, не знаю. Это реально. Ты бегаешь половину игры, блин. По полчаса от одного пункта к другому, блин. Не знаю, слишком, по-моему, она растянута. Здесь нету каких-то таких механик, не знаю, вот добавили какое-то создание, да, там, или что-то крафтить. Не, ну, типа улучшение, то улучшение, но нету какого-то будто бы создания оружия. Каких-то более интересных моментов не хватает. Тимора боевка простенькая там. Ой, много всяких мелких таких моментов, которые, ну, очень сразу со старта игры тебе надоедают. Особенно когда ты еще дела с присутствием выполняешь. Ты просто, блин, очень быстро это надоедает. Faded with age. Ought to know what it was for. Come, let me show you the way. С одной стороны, если проще назвать, то это дрочильня. Это если проще назвать. Но игра-то с одной точки довольно интересная. Но есть моменты, которые можно было не так сильно растягивать. Было бы вообще все прекрасно. В смысле урон? Ну испепелили. Все, здесь больше ничего нету. Ага. Это что такое? Да, блин, какого хрена ты отсюда вылез, блин? Что, напрекали? Напрекали?
Голова. Боевочку бы тоже поинтереснее можно было сделать, а то она однообразна вообще. Насколько это возможно. В общем, хватает здесь моментов, которые можно было бы поинтереснее сделать. Но они решили растянуть игру. Настолько, насколько это возможно. В общем. Да ёб твою мать. Сколько можно? И опять этот мудень. Ты мне уже надоел, слушай. Ой, там что-то есть, но и так не хочется туда спускаться. This can't be a coincidence. Could Grace be Seeker? Если так спросить честно, Dusty. надоела Seeker ли hasn't игра? been here for a long time. Мне да, мне надоела уже игра. Мне она еще надоела, не знаю. Пару миссий назад, наверное. О чем я говорю, что очень растянутый, такой пресненькой. Anyone home? Что за музыка включилась? Quite the fall from grace. That's not funny, and neither is this. Aye, fair enough. Fine wardrobe for a youngster. They're rags. And they won't help us find her. Aye. Они хотят сказать, что Грейс это вот эта More Дебора или что? demonology. Unusual for a witch. These two schools of magic don't usually see eye to eye. Perhaps Lammy could help us with the spell. Ай, сейчас будем всю карту оббегать, я так Focus понял, on the да? matter at hand, Red. Ой, I am. а мы еще, подожди ты, блядь. Как бесит это. Выходишь, оно сразу за тобой закрывается. Seeker drew this. Now we know she's in the mountains. There's a ritual of dissimulation, and we need the catalyst. Same circle as the one on the entrance. The circle powers the door, but I don't know the symbol. I don't know it, but I think Lammy might. We did well to come here. Now we know where she's hiding. Soon we'll be able to use the pond. All we need is the key to the dissimulation spell. And Lammy Haskell will help us with that. Aye, sure. Ну да. Опять началась беготня, блин. А как отсюда выбраться? Окей. Whatever it is, out with it. Oh, now what I say is worth listening to. Only when it doesn't slow us down. You're in an awful hurry. We need to get this right.
We cannot afford to fail. We won't fail if you stop dragging your feet. Да это разрабы тянут время. Умельцы растянули время, блин. Теперь, блин, найти искательницу, спросить Лэми о загадках, потом еще что-то, наверное, нужно будет найти. Скорее всего, он книжку не знает, где книжка это, нам придется книжку искать. И много-много всего. Еще некоторых людей мы тоже обойдем, наверное, не знаю. Не знаю. Смысл таков, наверное. Побегать по всем, спросить то, все и так далее. Наверное, это прикольный момент. Да ладно, добьем уже. До сюжета без дополнительных заданий, без всей этой мишкуры. Это опять растянет там еще на часа 4. 4 задания где-то по 40 минут. Это реально, блин. Достаточно будет. Так, окей. Поехали в Хаскл. К Лэми. К Лэми нам нужен. No Где там governor, no Лэми? meeting house. And it seems, no faith. Вообще никакой веры, да. Атеистами сразу стали. Возможно. А он здесь? Наверху где-то, да? Сам с собой разговаривает или что? Да ну зачем мне ваше задание? Well, ho there! What a pleasant surprise! I was fair and sure that I'd never see you again. Where are you off to? Far away, God willing. Build bridges, say the wise, that people may better understand each other. Build a jetty, say I, so that a ship may come and we can leave. New Eden is a fascinating study for you and I. But for ordinary folk, it is, as I've heard it put, a shite hole. Leaving sounds right to me, if these people learn from their mistakes. They repent, Mistress Duarte. A new start elsewhere, away from the place in which they sinned, will do them good. Spoken like a leader. I fear, however, that not everyone shall listen. I fear what shall befall them if they stay behind. We found a page ripped from a book. Here, do you recognize it? Let me see. Is this from the Trismegistus riddles? Yes, it seems to be. Why would you bring me one mildewed page from an amusing but harmless little book? Why would you fail to disclose that you'd given another ritual to another friend? It was a long time ago. I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done. Not done. We know. But we're looking for Grace Pennington now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Really, boy? Oh, I'm sorry, Mistress Antea. You said Grace's name, and it is my reflex to protect her. When was the last time you saw Grace Pennington? It had to be a few days after I brought her the cloaking ritual. When I returned to visit, the hut had disappeared. Which makes sense now that I think of it. That's it? You never again tried to find your best friend, your only friend. Well, you see, some weeks later, the first whispers of witchcraft started to fly about town. I kept my head down, and Grace was better off out of it. I was right. And I'm glad she escaped. Strange to think of her again after so long. Ever heard of someone named Seeker?
Seeker? No. Sounds like a title, like my true pursuer. This Seeker. Is she Grace? Is she alive? Do you know where she is? We think she's Grace. We hope she's still alive. We're trying to find her. We think she's hidden herself away behind your dissimulation spell. Then you'll need to unravel it. Shouldn't be too difficult once you're armed with the salient facts. How does the ritual work? It creates illusions so effective that they deceive even the keenest eye. There are more effective cloaking spells, but the Trismegistus riddles do have a simple elegance. The short version, please, ending with how we break it. Yes, of course. To achieve that, all you need is the caster's full name and the symbol used to make fast the illusion. Grace Pennington and a triangle pointing downwards. Well then, now all you need is a simple counterspell from the same book and... Oh my. What now? I'm afraid I left my copy in the Araloo. In the void. That's just great. Just great. Yes, but in my defense, once you've retrieved the book, dispelling Grace's illusion will be like a walk in the park. Comparatively speaking. Thank you for your help. Could you tell Grace that I'm still her friend? I'd be glad to see her again. Once we found her, we'll be glad to tell her. Так, окей, поехали. Войдите в пустоту и найдите книгу. А в пустоте нужно ее найти. Окей. Ой, зачем я сюда зашел? Пускай... Да хватит двери передо мной закрывать. Он что-то там вообще, блин, по-моему, съехал с катушек. Мы потерпели неудачу. Неудачу потерпели. Блин, 600 метров. Может туда как-то? Через костер. Допустим. Ну да, кстати, можно. Ну вот, давай вот сюда. Talk to me. Don't hold back. You act as though all is well. Someone is vexed behind that door. Да, дело о присутствии сними оковы сердца. А ну, мне впадло выполнять его. Я надеюсь, нам хватит душ. Это бы, чтобы финал нормально сделать. С воскрешением. Как можно больше? Ну, как можно больше, это ж не все, правильно? Задания о присутствии выполнять. Так, нам вниз нужно, походу. Походу, подожди, а где здесь? Ага. Подожди, в пустоту войти. А где-то на этом уровне или... Нам нужно спускаться, нет? Будет хреново, если не нужно. Да, кстати, вроде бы да, вроде бы нужно. Вот здесь что ли? The incarnate is hidden away here. Stains bar the path. Onwards. Once you've revealed the roots, I'll destroy them. Еще ниже спуститься нужно. Да ё-моё. А зачем нам искательница, я так и не понял. Типа, чтобы переместиться в Нью-Иден или что? Или мы должны попрощаться с ней? Зачем нам тогда ее разыскать? Ну не хочет она прощаться. Какая разница? Ладно, сейчас найдем, узнаем. Выход.
вход, выход в пустоту. А чё, больше нигде не было поближе, типа? Shite. Look, I couldn't talk about it. Couldn't talk about what? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. I couldn't face your death. I admit that. Your death left me desolate. I knew in my heart that it should have been me. Then you came back. I snatched at the chance to undo what'd been done. I don't wish to deny your pain. No. I've just tried to deal with mine. Wow. That's... I hadn't thought of it that way. Thank you for your honesty. Так, я не понял. А, вот сюда. Что, будем биться? Да ладно. Вот это неожиданность. They brought more friends. Давай, давай. Ага. А вот и все, а вот и все. Где это искательница, блин? А мы, кстати, здесь уже были. Сундук открыт. А, подожди, это ж убежище Лэми, да? Our book isn't here. Our book might be up there. Кто бы So I need some сомневался. help. I might be able to give it. Подожди, куда дальше? Do you see anywhere that could help? Keep searching here. Нам нужно переместиться. Well, this looks like Lami's stuff. Only more scattered. Even with the void shifting, the book should be around here somewhere. Такая незначительная книга, что она ж даже на этом стоит. Прям писец. Загадки Трисмегиста. Got it. Окей. That seemed a little too easy. We have the symbol we need. Школа Let's go back упала. to the mountain and find her hiding place. Гить. Нам нужно найти убежище, еще и выйти из пустоты. Опять будем биться с кем-то? Did you hear that? First things first, Она нас Red. насорет просто. А ее жадный жнец. А чё он жадный?
Что ты зажал, дядя? Get the hell out of there! Бежи. Ага, нужно дождаться, пока он... Пока он там... Get the hell out of there! Ай, ё-моё. Now the fight's getting interesting. Давай, набирай силу. Что вообще урон никакой просто. Ой, подкрепление прям писец. О, даже лекается, нифига себе. А набирай силу давай. Ты должен светиться. Вообще, блядь, даже не ударила его. Going to attack. Да нифига себе у тебя урон, ты чё? Дядя! Дядя, не надо! Блин. Дядя, не надо! Давай! Наконец-то, блин. Так, аккреция бича выпала, хорошо. Так, а нам как? А, точно. Окей. Ну и где это убежище? Нам еще 300 метров куда-то пробежать нужно. Я говорю, полностью игра, блин, бегаешь от одного места к другому. Плюс некоторые моменты с битвой какой-то маленькой. Послушать еще речь чью-то и так далее. Боевка просто она есть. Я бы не сказал, что она очень интересная. Но она просто есть. Где-то я уже, кстати, видел такую боевку. Самая простая, которая может быть вообще. Ну, с какими-то моментами своими. Да и твою мать. Их еще убежать нельзя никуда. Обязательно нужно с ними биться. Готово. Можно дальше продолжать бежать. Так, оно наверх сюда подняться нужно. Походу, да.
смысле, не понял. Сука. Сука. Это где-то под землей, что ли? Блять, еще и нету здесь костра никакого. Да ну ёб твою мать. А, нам нужен на это. Ну, поехали. Че, она не доступна? Так, 140 метриков. Метричка 140, давай. Поехали. Подожди, вот сюда нужно, ага. Да ебать. Ну за шо? Опять этих, блин, лохов пиздить нужно. Здесь очень много снял. Watch out. We made it angry. Да иди ты нахер, блин. Ты чё, охренел? Нормально вообще тип? Что вообще херню восстановился? ХПшек. Пиздец. Готово. Так, нам наверх куда-то нужно. Чао. А, наверное, сюда поднять. Так не мы. Все, ладно, давай. Убежище искательницы, блин. This is it. Seeker is behind this wall. Let the veil of unknowing be lifted. Let us see through the eyes of Grace Pennington. Ceridian? You're surprisingly slow, even for a Banisher. You're late. Or early.
At last we find you. Missed me that much, did you? You could have hurried. You always think you have more time, and suddenly you don't. It wasn't in vain. We have come far and learned much. I hope so. But don't think you have it all figured out. You're still Banishers, after all. We are indeed, Grace. So, you know. You knew Deborah. Did you also know what happened to her? I knew, but not until months after the fact. I was living alone in the woods when it happened. Deborah was Grace's teacher. She encouraged her to be herself, to become who I am now. They did not know one another, but without Deborah, I'd have never met Ceridian. And with Ceridian, my entire life changed. Deborah suffered terribly, and the fate she met was exactly the fate I fled. I accept it now. I accept it all. Ceridian has left a hollow, and I am called to fill it. I accept. I am ready for my role in this world. Are you ready for yours? The time has come for us to go back to New Eden and face the nightmare. Yes. Balance must be restored. You must face your fate and end the curse. Ceridian said the only way back was through the void. But the pond seems broken. We need your help. Of course you do. We're listening. Remember Ceridian's words. If you are to defeat the nightmare, your hearts must be open to each other. No barriers. Your bond must be strong. We've never been stronger. This void breach is not like the others. This one leaks. This one sits at the rotten core of the entire region. You must leave whatever still burns in your hearts at the threshold. If you don't, the void will kill you. Do you know where in New Eden Town the void shall lead us? The trick is to focus on your happiest memories and let them take you there. At least that's how it's always worked for me. We'll try. And when at last you succeed, I too shall return to New Eden Town. I shall see you there. And with that, we'll take our leave. Bring peace to this troubled land and your troubled hearts, my friends. I know it's not easy to hear, especially when it's me saying it. On the contrary. Thank you, Seeker. We'll do our best. Так, окей. А куда нам? Блин, почему? Почему нету рядом чего-то? Он так вот хуяк и переместился, не? Беги опять 600 метров. Бля, бесит пиздец. Эта тема. I like the new туда, place и a lot сюда. better than the old one. I was a different person then. Так, сюда, да? А куда вообще нужно изначально? Почему у нее нету вот этого... Вот этой штуки, чтобы перейти в пустоту? Почему именно отсюда нужно? Бля, а там еще... А, костер есть. А, через остров. Типа через главные ворота. А как, где нам найти? 58 метров, кстати. Чтобы можно было переместиться нормально. She's the custodian now. May she have all the wisdom of her mentor and more. I wish I had half the wisdom of mine. You're not as stupid as you sound. You'll be fine. Так, где у нас там? А, нам вот сюда. Damn. Something's here. Hidden.
Ready to walk through it if you are. Так, окей. Точка невозврата у нас. Это последнее задание будет. Друзья, у нас поменялось название задания? Не. Ну, значит, мы еще его до конца не выполнили. Выход в ту? Или это последнее задание? Да не, вроде еще какое-то должно быть. In the fields outside Havana, the air is thick and hot this time of year. The downpour lasts for days. Сколько у нас? По итогу у нас 5 заданий, по-моему, не выполнено с присутствием. I'd come home soaked through, smelling of salt and dirt. It drove my mother insane. I never thought I'd hear myself say this. But I miss it. I miss home. What do you miss? I miss our house. It was ever full. By day, the sick seeking my mother's cures. By night, our friends and neighbors for food and hot debate. We did not have much, but any who came hungry would be fed. My father was known for his ngombo. I miss it. And I miss the warm, clear sea. I don't know. I think maybe it would be nice to go back for a little while. You told me you weren't one to put down roots. Maybe I could with you. I think I'd like that. I think I'd like that too. Thank you for standing by my side through it all, for everything. Into the fray then. Always. Чёрненько, игра выбила. What is it? Baggage I may need to finally face. Let's press on. Окей. Вот и задание, в принципе, на этом кончается. Я думаю, можно будет закончить, в принципе, на этом моменте. И потом уже продолжим финал записывать. На этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, ThebyVittor. Всем пока-пока.